все сдвинем, и у нас второй есть. мы Хорошо, его отлично. сейчас подвинем. Да. Давайте. Но камера должна быть рядом с колонкой. А? Камера должна быть рядом с колонкой. Чтобы лучше слышно было. Можно подвинуть куда-то. Можно колонку Нам даже. вот это главное туда убрать, потому что... Так. Ну вот, пошла трансляция. Может, не тот код скачали. Присмотрите. Раз. Ну. Что-то, это, наверное, Все, вы запись. можете двигать куда надо. Направо, налево. Поняла. Все, задержка будет. Все есть. Не понял. Алло? Харе Кришна? Да. Конечно. Ну ладно, да, вам эти карточку там пришлете. Отлично. Хорошо, да. Отлично. Все-таки вас решили. Да, Кришна. Раз. Там писали, что баланс белого надо поправить. Знаете, как это делать? Раз. Там надо останавливать трансляцию и там... Раз. Ну, звук вообще не будет. Раз. Очень близко. Можно его подвинуть поближе туда. Будет плохо слышно туда. А, там микрофон, да, он лишний? Да. Звук будет плохой. Это Full HD, да? А? Full HD? Вроде бы. Я попробовал. Попробуйте еще раз. Поговорите в микрофон, чтобы. Харе Кришна. Раз. Харе Кришна. Раз. Слышно? Сейчас, пока дойдет. Лучше? Пока непонятно. Сейчас оно. Ну давайте будем надеяться, что все будет нормально. Запись будет вестись? Раз. Раз. Хорошо. Я в курсе всех, только там не появится ни разу.
Так, ну что тут? Немного похоже на Андрея Хамикова. Кто? Очки, наверное. Так, а что? А что со звуком? Все хорошо там. Раз, раз, раз. Звук есть. Ну, когда А, с камеры плохо ловит? здесь звук от стены. Ну, хоть что-то слышно? Слышно? Ну, От стены. ну ладно. А кто здесь будет? Ну, это же Девок? Да. Сейчас. Такой ракурс нормально. Да, отлично. Да я вам хочу сказать, это самый шикарный зал. Самый крутой вообще. Это нам не Россия. Надо все писать. Каждый вечер нужно проверить уровень заряда. Если он скажет, как меньше 50%, а я беремся, я заряд. Да, как это? Ну, ладно, это ж самое главное. Не, надо, это будет команда. И смотрите, дублированно мобильный, не забывайте. Обязательно. На столик телефон положили. Потому что придется потом вам попасть. Харе Кришна. Namah Krishna Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine
Pasatyara Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaurakavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaurakavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Premanande. Prabhupada King. Samavita Bhaktivinoda King. Gaura Premanande. Om Agyantimandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurmilitam Dana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manupistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Upakaramayam Nadati Swavadantikam Namam Vishnu Bharakashabhista Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Prachoyne Nirvishesha Shunyavadi Pashatari Shatarine Panchakapa Tupasha Kripa Sinivevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Bhava Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So welcome everybody to our this year's seminar on the Bhakti Sangama Festival. Итак, всем добро пожаловать на наш фестиваль Бхакти Сангама в этом году. So our topic will be being in harmony with the other gender. И темой нашего семинара будет как реализовать гармонию в отношениях с противоположным полом. And this does not only refer to married life, И это относится не только к семейной жизни, but it actually refers to all different dealings and relationships we have in life with the other gender. На этом семинаре мы также обсудим другие аспекты отношений помимо семейной жизни, которые присутствуют в нашей жизни. But of course, for family life, it is also extremely relevant. Ну и, конечно же, в особенности для семейной жизни это очень актуальная тема. But even at work, with non-devotees in some office, karmi work, same principles are there. Но те же самые принципы используются в работе там, в офисе, на работе и с людьми, карми, которые не занимаются духовной практикой. Yes, I have given these seminars in so many parts of the world. И я уже давала эти семинары в различных частях мира. And one Mataji from Germany, she once shared with me that she applied these principles in her work in the Kami office. И вот одна Матаджи, она поделилась со мной, что она использовала эти принципы на практике в своей работе, во взаимоотношениях с карми. And she could observe how immediately the whole atmosphere was becoming so much nicer. И она заметила на собственном опыте, насколько улучшилась атмосфера взаимоотношений на работе. And the men in the office were behaving so much more nicer and caring and helpful towards her. И мужчины в офисе, они начали вести себя намного более прилично, заботились о ней, беспокоились. And then, when her false ego got the better of her, then everything was destroyed again. Ну и когда ее ложное эго захватило ее, победило, взяло вверх, конечно же, ситуация повернулась вспять, и этот эффект потерялся. So she was sharing this with me. И вот она делилась этим со мной. Yeah, so simply to begin with, I want to make this clear that this is not only relevant for married people, but for all of us, actually. И поэтому, прежде чем мы начнем, я хотела бы ясно озвучить, что эти принципы относятся не только к семейным людям, но и ко всем видам взаимоотношений, которые есть в нашей жизни. Actually, I have the joy to tell you that this whole seminar is now available in Russian.
И вот мне доставляет особую радость объявить, что вот весь этот семинар у нас есть уже на русском языке. Мы напечатали книгу. And believe it or not, in Bhaktivedanta Manor in London, they use this very book as handbook for brahmachari and bhakta training. И вы не поверите, но в Бхактивиданта Мэннере, в храме в Лондоне, эту книгу используют в программе обучения Прамачари и на Бхакта программ. Yes. So it's not just a book for women or something. То есть это не только книга для женщин, Even though it mainly deals with the role we women play. хотя, конечно, в этой книге в основном описывается роль женщины в But обществе. for the men, it's also highly important that they know very deeply what role we women are meant to play. Но и также для мужчин очень важно ясно понимать, какую роль играют мы, женщины. So this topic is relevant even of anybody in any ashram. Поэтому эта тема и принципы, которые представлены в этой книге, они подходят для любых преданных в любом ашраме. Even for sannyasis, highly important. Также это очень важно знать даже для саньяси. Actually, when I published the book last year in English, I was giving a free copy to all the GBCs. И вот в прошлом году, когда я напечатал эту книгу на английском, я подарила по одной копии представителям GBC. Yes, and many of them read it immediately. И многие из них сразу же прочитали ее. Yes, because even on this level, this topic is highly relevant and актуально. Потому что даже на этом уровне темы, представленные в этой книге, они очень важны и актуальны. So let me introduce the topic by reminding us all how in these modern days the disharmony between men and women is always increasing. Я бы хотела сделать вступление, объяснив немножко, поговорив на тему того, как вот эта дисгармония в отношениях между мужчинами и женщинами в современном мире все больше и больше усиливается. Yes, on all levels. И это происходит на всех уровнях. On the personal level of family life, Это происходит на личностном уровне в семейной жизни. but then also in the working place Также это происходит на рабочем месте. and in society at large. There is more and more tension between the genders. И вообще в целом во всем обществе вот это напряжение между полами, оно все больше и больше усиливается. And we can observe that women in the modern days, they're less and less protected. И мы наблюдаем, как в наш век современные женщины получают все меньше и меньше защиты. Very often women don't even want to be protected. И во многих случаях женщины даже не хотят, чтобы их защищали. The whole understanding that a woman should be protected is getting more and more lost. И вообще само понимание того, что женщину необходимо защищать, оно все больше и больше теряется. Some 15 years ago, I took my mother to India. И вот 50 лет назад я приехала с моей мамой в Индию. And when she came back, she invited a few friends and neighbors for a slideshow about India. И вот когда она вернулась назад, она пригласила своих друзей для того, чтобы рассказать им о своей поездке. So and we were making some prasadam, and I was excited to have some little preaching program there in my mother's house in Germany. Ну и вот мы готовили прасад, я как бы готовилась к тому, что у меня будет своя небольшая проповедническая программа в доме у моей мамы. So and while we were eating prasadam, I cannot even remember why I said this, but I made this comment, actually women should actually be protected. И вот в то время, как мы вкушали прасад, я не знаю, почему я сделала такое заявление, что на самом деле женщин необходимо защищать. And you would not believe how people reacted to this comment. И вы не поверите, как люди отреагировали на это утверждение. The ladies were angry, furious. Дамы там просто впали в бешенство, они очень сильно разгневались. They were exploding. Они
там просто взорвались все эмоциями. What do you mean protected? By whom? Why? They were completely agitated. Они начали кричать, от кого нас защищать, что это значит защищать. Они были очень взбудоражены. I was so shocked. I never expected such a reaction. Я была в полном шоке, я не ожидала такой реакции от них. And I actually bitterly regretted that I made this comment. В дальнейшем я так огорчилась и пожалела о том, что я сказала такую вещь. Because the whole atmosphere was disturbed immediately. Потому что в тот же самый момент вся атмосфера, она пришла в такое возбуждение. And some people felt so disturbed they actually got up and went home. Yes. И вот некоторые из них, настолько их это все смутило, взбудоражило, что они просто встали и ушли. Yeah, I mean, it was towards the end of the whole program anyway, but it was a bad end. Но это было больше к концу нашей всей программы, но в любом случае концовка получилась такая не очень благоприятная. But I was just so amazed how for, non-devotees, the understanding of a woman being protected is almost like some insult. Ну, для меня было очень удивительно наблюдать за этой картиной, как для непреданных вот эта идея защиты женщин, это вообще считается практически оскорблением. Yes, they feel offended and insulted. Они почувствовали себя оскорбленными. And I mean, in 269 in Bhagavad Gita, Krishna says, what is day to the spiritualist is night to the materialist. И в Бхагавад-гите 2.69 Кришна говорит то, что для трансценденталиста является днем, для материалиста ночью. So what is truth and knowledge for a spiritualist is ignorance for the materialist. И то, что является истиной и знанием для трансценденталиста, представляется невежеством для материалиста. So what is the highest principle for a spiritualist is an insult for the materialist. И то, что является высшим принципом для трансценденталиста, является самым сильным оскорблением для материалиста. The reaction of these people very clearly confirmed this to me. И вот реакция этих людей, она очень ясно показала это утверждение. Yes, so this is actually the situation in the modern days, that women are not longer protected and they don't even want to be protected, actually. И вот в современном мире мы наблюдаем эту развивающуюся тенденцию того, что женщин не защищают, и более того, женщины сами не хотят, чтобы их защищали. And in the modern days of Kali Yuga, women also become more and more masculine and dominant. И вот в век Кали-юги женщины становятся все более и более мужеподобными и агрессивными, доминирующими. And very easily they lose their beautiful feminine qualities. И очень легко они теряют свои прекрасные женские качества. And also, unfortunately, the tendency is there that women don't fulfill very nicely their role of mothers any longer. Ну и также мы наблюдаем эту тенденцию, как женщины не очень хорошо, качественно играют свою роль матерей. Yes, they become very neglectful. Они просто не уделяют должного внимания детям. Yes, again, what is the highest role in spiritual culture? Being a mother is the highest position in spiritual culture. И вот опять же мы возвращаемся к тому, что то, что является самым высоким положением в духовной культуре, то есть роль матери, But for materialists, being a mother is the lowest. для материалистов это является самым низким положением. And people sometimes feel ashamed to say, I'm only a mother and housewife. Вот женщины часто они испытывают стыд, когда пытаются говорить о том, что я просто мать или домохозяйка. Yes. So, and for the men also, we can observe how men also lose their heroic and chivalrous qualities.
Ну и мы также можем наблюдать, как мужчины теряют вот свои рыцарские качества, свои мужеские качества, доблестные. In Kali Yuga, men become more and more feminine. И в Кали-югу мужчины, они все более становятся женоподобными. Unfortunately, in Kali Yuga, they become more and more irresponsible. Ну и, к сожалению, в Кали-югу они все больше становятся безответственными. Yes, they don't take charge anymore. Они больше не берут ответственность в свои руки. And very easily they become very neglectful. И очень легко они становятся невнимательными и небрежными. Also, we can observe how violence towards women is heavily increasing. Также мы можем наблюдать увеличение насилия по отношению к женщинам. Even in the so-called advanced and progressive countries. И даже мы это можем наблюдать в этих продвинутых, развитых странах. I mean, you would think that in the more so-called progressive countries, violence towards women should diminish. You know, because, she is equal and independent and. Но вот казалось бы, что в развитых странах количество насилия, уровень насилия по отношению к женщинам должен уменьшаться, так как женщины, они приобретают все больше и больше прав, они становятся равными мужчинам. Yes, but now it's the opposite. Но на самом деле нет, все совсем наоборот. Even in countries like Germany, there's often you see articles on the news, you know, how domestic violence is increasing. Даже в таких странах, как Германия, можно очень часто читать в новостях, как увеличиваются показатели домашнего насилия. Yes, and the whole family unit is becoming more and more unstable in the modern society. И сама вот эта ячейка, клетка семьи, она все больше и больше становится нестабильной в обществе. Yes, I mean, maybe things have not gotten as bad yet in Ukraine because you're not so progressive here. Может быть, ситуация не такая запущена здесь в Украине, так как вы, может, еще недостаточно развиты в этом плане. Yes, but I'm sure you will also progress very nicely here in Ukraine. Но я уверена, что прогресс достанет и вас здесь, в Украине. Progressing towards hellish life. Прогресс в сторону адской жизни. Yes, so I mean in the Western world,